Igama lam ndinguNoncedo Khawuleza Ntsawusi. Bendi-security, ndiphangela security, but ingxaki yam bendingenalo ithuba lokuhlala nabantwana bam, bengenalo ithuba nobheka ecaweni, ndingumntu okhonzayo. Xa kusilinde yecawe ndabona into yoba mandicinge elinye icebo, indlela enondingenisela imali nangaphandle koba ndiba yi-security. Ndaza apha ndabona le mhlaba ndiye ndafamishela kuwo, ndaqala ngeehagu ezintathu. Ekuqaleni ke bekungelula ngoba amanzi siwakha kude, andingenatransport yowathatha, ndothatha ngomgqomo, nokudla ndikulanda kude kweehagu. Kodwa ke kuyo yonke loo nto ndiye ndakwazi into yoba ndiphumelele, ngoba ngoku iihagu zam ziyi-38, kwiihagu bendiqale ngazo zintathu. Abantu endisebenza nabo apha efama, ndisebenza nomyenam nabantwana bam. Zikhona ke iikhampani ezinjengoNova, ziye zasinika ii-students ezizokwenza ii-practicals apha, eziye zisincede zilulutho kuba zona ziyifundile. Thina le nto asiyifundanga, siyayenza nje. But bona baye bafike nolunye ulwazi oluye lusincede ngakumbi kwezi fama zethu. Ndingunkosinathi Tafane, ndisi-student sase-CPUT, ndenza i-agriculture. Kulo nyaka ndenza ii-practicals ze-animal production. Sibheyisdi kakhulu kwi-nutrition yazo ne-management. Sifuneka zimaintainwe njani. Novus International ikwanceda namafama ukwenzela uba a-improve ii-practices through i-farming yawo, ukwenzela uba i-production izawuba kwizinga eliphezulu ngokweminqweno yabo. Iihagu zethu xa sezindala zisekelele ixabiso lozithengisa, kuye sinee-customers ezisuka kuMfuleni naseKhayelitsha. Aba bantu baneetshisanyama siyabaxhelela apha, simnike ihagu seyixheliwe. Ezona nto endinorhalela ukuzi-improva apha kule fama yam, i-infrastructure. Uba ndingaba nento yokuthutha ukutya kweehagu, like ibhaki, ndikwazi ukha ngayo amanzi, ndikwazi uyolanda ngayo ukutya. Zezona nto ndizinqwenelayo, zinondenzela umsebenzi lula. Njengomntu ongumama oqhubela le business, ndifuna ukuthi kubanye oomama mabangahlali nje endlini balinde ugovernment abenzele into. Mabaqale umntu ngale nto incinci anayo. Into yoba ngumama ayikumisi uba ungakwazi ukuzenzela izinto ulinde umntu ongutata. Siyakwazi nathi ukuziqala izinto ziphumelele.